డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం జూనియర్ అసిస్టెంట్స్కి ఎలా అప్లై చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం. ముందుగా గూగుల్ ఓపెన్ చేసి అందులో APPS అని సెర్చ్ చేస్తే క్రింది విధంగా వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. వెబ్సైట్ కింద స్క్రోల్ చేస్తే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అని కనిపిస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. లాగిన్ చేయమని అడుగుతుంది. లాగిన్ అవ్వాలి. లో OTP పాస్వర్డ్ క్యాప్చా కరెక్ట్గా కొట్టి లాగిన్ క్లిక్ చేయాలి. అప్లై చేయవలసిన నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ ఫీజు పేమెంట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఫీజు వివరాలన్నీ అడుగుతుంది. ATM కార్డ్, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అని అడుగుతుంది. ఫోన్పే ఏం లేదు. మనం OTP ఇచ్చిన వివరాలన్నీ ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకటికి 2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కిందన ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి.